කාටට කියන්න බෑ DG ඉෂු කරපු ලයිසන් එක ගන්න because DGට නෑ ලයිසන් තාම ලයිසන් ඉෂු කරන්න ක්‍රමවේදයක්. DG ලයිසන් ඉෂු කරන්න තියා DG දන්නේ නැහැ ලයිසන් එක ඉෂු කරන්නේ මොනවද ක්‍රයිටීරියා ඒක කියලා. තමයි. හදලා නැහැ. එතන තමයි අපිට ඉෂු එක දෙන එකයි සභාපතිතුමා මම කිව්වේ අපි පැහැදිලි රෝඩ් මැප් එකේ අපි තියෙනවා මාස 3න් අපි රෙගියුලේෂන්ස් හදනවා. ගරු සභාපතිතුමා මම කියන්නේ එහෙම අන්ඩර්ටේකින් දෙන්න එපා අපිට තවදුරටත්. අපි මම ඔබතුමාලා අන්ඩර්ටේකින් නෙමෙයි අපි සමායන්ඩ ලේකම් සභාපතිතුමා අපි කිව්වේ අපි දැනට බෝඩ් එක හැටියට තීරණය කරලා තියෙනවා අපි මාස 3ක් ඇතුළත අපි හදනවා. නමුත් බැරි වුණොත් පොඩගෙනකෝ එක්ස්පර්ට් හය කරේ කොහොමද? ඒක මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ තමයි. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ප්‍රශ්න නෙවෙයිනේ මේක. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක බල පොඩක් ඉන්න. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක අපි එතුමියත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා දැන් අවුරුදු ගාණක්. අපි අතිශයින් ඒක ගෞරවයක් තියෙනවා ඒ වැඩේ සම්බන්ධයෙන් FATF එක සම්බන්ධයෙන්. එතුමිය බලන්නේ FATF එක සහ AMLCFT ඒ පැත්ත. එතකොට ඔබතුමා තමයි සභාපති. මේකේ කොටස් පාර්ශවකාරයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. හරි එතකොට ඇඩික්ෂන් තියෙනවා ටැක්ස් කලෙක්ෂන් තියෙනවා ඊට පස්සේ TRC එක මේ ඔන්ලයින් තියෙනවා නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ FATF එකට ගෙනල්ලා තියෙන විශේෂඥයාට පුළුවන්ද කියලා මේ සම්පූර්ණ මේ සියලු පාර්ශවකරුවන් මේ සම්බන්ධ වෙන විදිහට මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ ටෙන්ඩර් එකක් කතා කරලා ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලාද ගත්තේ කොහොමද කරේ? සභාපතිතුමා මට මොහොතක් ඉඩ දෙන්න මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මම දන්නවා ඔබතුමා වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ ඇක්ට් එක ගේන්න ඊටාම දායකත්වයෙන් වැඩ කරපු කෙනෙක්. මේ කමිටුවත් ඒ වගේමයි. හැබැයි සභාපතිතුමා මේ අපි ඔබතුමන්ලා ඉදිරියේ ඉන්න මේ බෝඩ් එක අපොයින්ට් උනේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ගිය අවුරුද්දේ. එදා තමයි මේ ඇක්ට් එක ඔපරේෂනලයිස් උනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇක්ට් එකක තියෙනවා අපි දන්නවා මොකක් හරි මේ වගේ අලුත් රෙගියුලේටරි ඔතොරිටි එකක් හදනකොට ඒකට කාල සීමාවක් දෙනවා. මොකද අපිට සේවක මණ්ඩලයක් නැහැ. හැම දෙයක්ම we have to prepare everything from the scratch. ඒකට යම් කාල පරිච්ඡේදයක් ගත වෙනවා. හැබැයි සභාපතිතුමා හෙටට අපිව අපොයින්ට් වෙලා මාස 4යි. ඒ මාස 4 ඇතුළත අද අපි අපේ 6 වෙනි බෝඩ් මීටින් එකක් තියන්න තිබුණා. මීටින්ග්ස් 10කට වැඩිය තිබුණා විවිධ විදිය අංශවල ඩිස්කෂන්ස් තිබුණා. මම ඔබතුමන්ලගෙන් ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා අපේ ඇක්ටින් DGට පොඩි ඔපචුනිටි එකක් දෙන්න. මොනවද අපි මේ මාස 4 තුල කළේ? මොනවද අපි ඉස්සරහට? මම දන්නවා ඔබතුමා මේක කියන්නේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳලා නෙවෙයි. හැබැයි අපි බෝඩ් එකක් විදිහට අපොයින්ට් උනේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා. අපි දන්නවා මේක ඉක්මනින් කළ යුතුයි කියලා. ඒ නිසා තමයි අපේ තියෙන එක්සිස්ටිං ක්‍රමවේදය යටතේ මොකද නැත්තම් අපි කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් මේක ප්‍රිලිමිනරි රෙගියුලේෂන්ස් ඉෂු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොකද ගරු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා අපිට ඕනේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක රෙගියුලේට් කරන්න ෆෝමලයිස් කරන්න. ඒක කරන්න නම් අපි රෙගියුලේටරි ෆ්‍රේම්වර්ක් එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඇක්ට් එකේ යටතේ ඔව් නීතිය තිබෙනවා. කිසිම කෙනෙක් online gambling hari වෙන යම් ආකාරයක gambling කරනවා නම් without having a license it is an offence. හැබැයි අපි එතනට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමන්ලා දන්න අපි ඇයි මේ ඇක්ට් එක මෙච්චර මහන්සි වෙලා ගෙනාවේ? අපිට ඉකොනොමිකලි මේකෙන් අපි බෙනිෆිට් එක රටට ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි ක්‍රමවේදය හදන්න ඕනේ. ඒක හදන්න මම හිතනවා මාස 4ක වගේ පොඩි කාලය ඇතුළත අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙනවා ඉතුරු මාසය ඇතුළත draft regulations අපිට ලැබෙයි කියන එක. එතකොට ඒකත් එක්ක අපි ලීගල් මොකද මේකේ ඇත්තටම බෝඩ් එකේ සහ ඇක්ටින් DG අතරේ ලීගල් කම්පිටන්සිස් අපේ බෝඩ් එක ඇතුළේ තියෙනවා. හැබැයි අපිට ලොකු අපේ ලංකාවේ විදිය තමයි අපි කාර්ය මණ්ඩලයක් එකතු කරගන්න ඒ වගේම කවුරු හරි කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ගන්න ගොඩක් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් ෆලෝ කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ ගැම්බ්ලින් මොකද කසිනෝස් කියන්නේ ඊටාම විශාල area of interest for the mutual evaluation. මොකද එහෙම රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා කසිනෝස් ලයිසන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ව රෙගියුලේට් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔබතුමන්ලා කතා කරපු ඔබතුමා අවුරුදු ගණනාවකට පෙර යෝජනා කරා කියන එක ඔබතුමා පැහැදිලිව කිව්වා සිංගප්පූරුවේ සහාය ලබා ගන්න කියලා. ඇත්තටම ඒ වෙනුවෙන් දැන් මේ පොඩි කාලය තුල කටයුතු කරලා පැහැදිලි දැක්මක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට UK Treasury එකේ ඉන්නවා එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. එයා මිසිස් ක්ලෙයා විල්සන් එයා අපිට AML CFT වලට සහාය වෙන කෙනෙක්.
එයා අවුරුදු 15ක් එහෙ ගැම්බ්ලින් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරලා තව අවුරුදු 11ක් UK ගැම්බ්ලින් කමිෂන් එකේ වැඩ කරපු කෙනෙක්. එයා අපිට අප්‍රේල් 8 වෙනිදා අපේ ඇක්ට් එක ස්ටඩි කරලා අපිත් එක්ක ඔන්ලයින් නොලෙජ් ෂෙයාරින් සෙෂන් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ මුදල් ලේකම්තුමා විශේෂයෙන්ම අපේ ඇක්ටින් DG එක්ක කතා කරලා සිංගප්පූරුවේ ගැම්බ්ලින් රෙගියුලේටරි ඔතොරිටි එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් ඒගොල්ලොන් හදාගෙන තියෙනවා කොහොමද අපිට තාක්ෂණික සහාය ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ලොකු වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මම ඔබතුමාලගෙන් ඊටාම කරුණාවෙන් ඊටාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපිට පොඩි විනාඩි 5ක වෙලාවක් දෙන්න ඇක්ටින් DGට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න. මොකද්ද අපේ ඉස්සරහට යන ක්‍රමවේදය කියන එක අපි ඔබතුමන්ලට පැහැදිලි කරන්න. මොකද ඔබතුමන්ලා කිව්වා මොකද අපි දන්නවා සභාපතිතුමා කිව්වා වගේම මේක ලොකු ඒරියා එකක්. ගැම්බ්ලින් කියන එකට we have a very very vast definition in the act. එතකොට අපිට හුඟක් වෙලාවට අපිට ෆලෝ කරන්න වෙන්නේ සිංගප්පූර් මොඩල් එක තමයි. කසිනෝස් වලට ප්‍රයොරිටි එක දීලා non casino sector එක ඊළඟට බලලා විශේෂයෙන් සභාපතිතුමා අපේ මේ acting DG ඉස්සරහා යාගේ presentation slides වලදී කියයි අපි regulations issue කරපු ගමම prioritize කරන්නේ casinos and online gambling. ඔබතුමන්ලත් ඒ දෙකම තමයි මං හිතන්නේ highlight කරන්නේ විශේෂයෙන්ම. Hari, I mean, you don't have to plead here. You know, that's not your job. We are all on the same page. We are all trying to do the same thing. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම මේක කැබිනට් එකේ අප්‍රූව් වුණේ 2024. ඊට පස්සේ 2024 කැබිනට් අප්‍රූවල් එක ගන්න නැතුව ආයෙත් 2025 ආයෙත් ඩිලේ එකක් කරා අවුරුද්දක්. හවුද නැද්ද? I think Harsha, the board who's here is not being able to answer those questions. But let me tell you you. are making that statement to the camera, right? Because the people who are here is not able to answer that. No, මෙහෙමයි. මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලනය කතා කරන්නේ නැහැ. කැමරා එක තිබ්බත් නැතත් අපි කතා කරන්නේ අපිට මේ සද්දාවෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නත් කරින්ගරු ඇමතුමා මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහටම කතා කරා. කැමරා එකක් තිබ්බද නැද්ද කියන එක අදාළ වෙන්නෙම නැහැ. මෙතන අදාළ වෙන්නේ මේ වැඩේ අපි ඉක්මන් කරලා කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. හරි එතකොට දැන් පළවෙනි සිංගප්පූරේ පළවෙනි එක සිංගප්පූරේ ඔන්ලයින් ගේමින් නැහැ. සිංගප්පූරේ ඔන්ලයින් කැසිනෝ නැහැ. ඉතින් ඔබතුමිය කියනවා නම් සිංගප්පූරුවේ ක්‍රමයට කියලා මේ යන්නේ. ගරු සභාපතිතුමා කිව්වා සිංගප්පූර් ක්‍රමයට තමයි කියලා මේක හදලා තියෙන්නේ. සිංගප්පූරේ ඔන්ලයින් ඇත්තත් නැහැ. ඒතර මේක සිංගප්පූරේ ක්‍රමයට වෙන්න බෑ. සිංගප්පූරේ ඔන්ලයින් නැහැ. සිංගප්පූරේ තියෙන්නේ land based casino දෙකයි. හරිනේ? Are there online casinos in Singapore? So what we learned from them, Honorable Chair, so they have completely banned online gaming. ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ සිංගප්පූර් රෙගියුලේෂන් එක වෙන්න බෑ. අපි ගරු සභාවතුමා ඒගොල්ලන්ගේ රෝඩ් මැප් එක පොඩ්ඩක් අපි බලලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක පොඩ්ඩක් බලුවා නම් ඒගොල්ලෝ කියයි කොහොමද අපි යන්නේ කියලා දෙන්න නේ. So most of the things we have already discussed, but I just rushed through with the undiscussed areas. The operational process, as I earlier discussed, this is twofold. The one arm is setting up institutional and governance structures, and the preparation and implementation of regulatory framework is the other side of the main task of the authority. So what we have done so far, we have of course that as we update about the current progress and through the discussions that the board of management is in place, and I, as the acting director general, facilitating for the preliminary duties and functions for all early operational phase. Interim cadre has been approved by the Department of Management Services, including 23 staff members. So we are of course currently in the process of attaching them to the authority on acting and secondment basis until we are undertaking a proper capacity assessment and finalize our organizational structure just to implement our full function as a completely competent regulator. So office space we have of course identified at the BMICH premises. We are undertaking the preliminary works in the sense that entering into agreement, the procurement process for the setting up of the office space. So I expect the physical office will be available by end April. So the initial budgetary requirements are secured under the Ministry of Finance. So if current the ongoing tasks
we have already started capacity need assessment just to understand, just to support our organizational structure to implement the regulatory framework. So the process has been started to recruit the Director General on permanent basis. The SOR has been almost finalized and yet to be approved by the Department of Management Services, expecting to announce the vacancy and the recruitment notice by next week. So the permanent staff, which is also essential to ensure the sustainability of the authority. So we are in the process simultaneously. Of course, we are working on two different paths. We are working on interim solution to address the early statutory and administrative responsibilities vested with the authority, and we are working on the permanent sustainable structures as well. So, with regards to preparation and implementation of regulatory framework, as discussed earlier, we are seeking the assistance from the development partners with the less relevance to their development mandate, the existing development mandate, yet internally within them, of course, discussion is undertaking whether how they can assist on this mandate. So, at the same time, as discussed earlier, to hire a international technical expert, it takes at least 3 months procurement process. If you are going for international procurement, at least 42 days, mandatorily 42 days we want to open the bid. So in the interest of the time, of course, as an interim solution to draft the first set of regulations, we have secured this the concerned technical experts to the central bank under their existing contract. So hold on a minute, say that again. You have secured technical expert Yes. to draft the regulation through the Central Bank of Sri Lanka. Yes. So now this is the gentleman or lady who is going to draft the Sri Lanka Gaming Regulatory Authority set of regulations. Is that correct? Not the entire regulations, sir, but he will come up with the first set of regulations, which are the mandatory to the start How of was he it. hired? What was the process? I'm sorry, sir. How transparent was his process? How did So- you hire this person? So he is already hired by the Central Bank of Sri Lanka. Not for the regulation of gambling, no. He was hired, from what I understood, Yes. to help the central bank work on the FATF matters. Yes. Anti-money laundering, counter-terrorism fund act. In addition to that, the fundamental duty. Was it assigned- advertised? uh, Was there a competitive way of securing the So- services of an That's what expert? she explained, no, it takes time to It do takes- that, so therefore. But, like, we have taken so long time now. This is coming now for so long. I mean, I'm asking you a question. You know, we have, anyway, forget, this time has passed. Right? All what I'm asking is, I don't know who this person is, X or Y, it really doesn't matter to me. All what I'm asking is, how do you know this is the right person? Did you say because central bank has hired a person for the FATF assistance, we'll hire that person? Or is there a particular TOR of the skill set that is required to advise you on establishing these regulations? That person is perfectly fitting that TOR. So we are not, Honorable Chair, with all due respect to the committee, I just want to clarify, we are not taking as it is what he is going to propose. So How do you, why not? So we are, of course, within internal our systems, through internal systems, we have internal mechanisms. We are going to locally hire legal experts to support on this also. This is, pardon me for saying this, right? We've heard this so many times, right? We have all the expertise. I don't think if you had all the expertise, we will be having this discussion today. The cabinet approved this on the 23rd of June 2023. I'm not talking, Honorable Minister, I'm not talking about the government or whatever. I'm talking about there are officials. In the Ministry of Finance, there are officials. These officials have been there. These officials had a certain responsibility, and they have given Parliament certain assurances.
And the cabinet approved this on the 23rd, in 2023. There was ample time. Ample time. Right? So we have to be fair by the board, no? They have to- That is why I'm not saying anything about the board. I mean, I'm being fair by the board. So you've been appointed 2 months ago, that's fine. Right? What I'm now saying is, how are you certain, right? Two things. How are you certain this is the right person for the job? One. And two, you are saying we will not take exactly what that person tells us. We have the internal expertise. Right? So, my question is, one, how do you know this is the right person? Was there some competitive evaluation? And two, where is your expert gaming regulatory expertise coming from within the system? So answering to your first question, Honorable. No, central bank is an independent institution. No? What are they meddling in the rest of the activities? Valid question. Right? Not for you, Chairman. I'm asking as a fundamental situation, independent central bank is independent institution. Honourable Member, there's a board. In the board, according to the Act, there should be a representative of the board. Yeah, that is that's look at the exactly FATF. that makes only a bad case worse. Because these are independent, they should be seen and not heard of. No, actually the FIU is independent of the central bank also. FIU is actually not a part of the central bank in real sense. Is that correct? That is correct. So it is FIU is a body that is oversight of central bank. So even though she is on the board as a member of the central bank staff, she is actually technically not governed by the central bank. Is that explanation kind of like the gist of it is correct? Honorable Chair, any FIU in the world should be operationally independent and autonomous. That's right. So if it is established within an existing structure like the central bank or Ministry of Finance, their core functions should be distinct from the hosting organization's functions. I'm a central bank officer. However, when I'm the FIU director, specifically our core function, that is creating of actionable intelligence, the decisions are taken within the FIU without interference of any other entity. Yeah, I mean, I am 100% with you, and that's the way it should work. So, honorable member's question is even more relevant now in that instance, right? Because on what basis are you sort of recommending a person that you are working with in terms of AML-CFO to, write this very, very important piece of legislation? Should it not go through some sort of competitive procurement where you can look at people who have done this before? I don't know whether this person has done it before, or whether this person is working with the Singapore authorities, because Singapore authorities are the ones that you have been telling us that you've been taking advice from. So I don't know, right? This is the first time I heard, so I'm just putting the question to you. The communication with the Gambling Regulatory Authority of Singapore last week. Since I assumed the duties, we wrote to the Minister of Foreign Affairs, and through the diplomatic channels, we reached out to them and initiated the technical collaboration, and they extended their willingness to assist us, technically support, and of course, what they suggest us internally discuss within ourselves and come back to them for specific sort of assistance. No, so tell me, I'm asking you a very direct question. I asked you two direct questions. I want direct answer to those two direct questions. Yes. So answering to first question, I'm not going to say that this the concerned technical expert is not the very right person or not very wrong person. So our concern, in the interest of the time and the statutory responsibility vested with the Gambling Regulatory Authority, we have to take immediate actions. So with that, of course, we are seeking interim solutions also.
So, Are so you, that's what we can are- you hire somebody without a procurement process? Is the procurement appropriate? So we are of course collaborating with Central Bank of Sri Lanka just to get his service. So Central Bank of Sri Lanka had nothing to do with it, like the honourable member said. Yes, that I agree, but But the FIU's job is anti-money laundering and counter-terrorism only. Their expertise is not about gambling addiction or tax revenue. They have only one job, and that job is intelligence. Who is using terrorism financing here? Who is using money laundering in this country? That's their job. FIU's job is that. That's it. It has nothing to do with whether IRD collects the right kind of revenue, where the gambling table should be, whether TRC is able to block unauthorized websites. That's not their job. The job of your job is to ensure that you have a comprehensive set of regulations under the Act that creates a environment that brings in good investors here to invest in the gambling and gaming or whatever it is that you call. Asha, I think the board has taken that responsibility now, so now they are looking at alternative options of how to fixing it fast. I don't think the committee has authority to, or even the oversight to recommend who to hire, whom not We to are hire. not. I am not Right? recommending So, anyone. I think so. Let the board has taken a decision and they are going ahead with. I think we have to see I'm whether the regulations that are coming on time and those are appropriate for the country. Yeah, I am asking this question because this committee has been the one that has No, been driving. We this. all agree, Harsha. I Yeah. think it's the whole of the baggage that we are talking about here, and we understand even as a citizen, we also wanted that. We can't see this bet and that bet on all these, holdings being unregulated, right? But the thing is, now we have come through a process, and this government has taken an initiative to bring the act, which was not happened, right? And the regulations are to pass. No, that is incorrect. No, the cabinet approved it in 2023. I don't know who was in government then. So, No. That is incorrect, Honorable Right, Minister. so now- No, cabinet approved in 2023. it didn't come to the parliament, no? Why not? It came to Parliament. I mean, the regulations were passed. It act was that is under that you all gave licenses. Under that act, you all gave licenses to 4 or 5 operators currently. The land based under what? that's Casino Regulatory, that is Casino Control Act. Yeah, when was that? So that was on 2022. Hey, there you go. Hey, 2022 it was done. And this I mean, what I'm saying, Honorable Minister, is that there is we have to respect the board and let them carry out their So, duty. Yeah, that's right, right. We'll right, give right. the board So, the opportunity. I'm asking, whom did you hire or who hired? no, I'm why asking, they hired. I'm asking a specific question. Are you, Mr. Chairman, satisfied with the procurement process to hire this Mr. whoever it is to advise you as a sole advisor on setting up this regulation? That's my answer. Quick yes or no answer. And we go Chairman, on. we are not going to get him as, treat him as a sole advisor. Then, are there other advisors? No, Other he is the advisors, board. I think I mentioned previously that we thought of hiring a retired person from the legal draftsman. That was also The being considered. retired person from the legal draftsman is not a very good answer, Mr. Chairman. No, a this is retired going to person be, is not- the board is going to take part in this drafting. How is the board going to take No. part? Board, that's not the job of the board. Not drafting, the principles rather. The I mean, principles. do you have the expertise of gaming and gambling and casinos to do that? The board, who has in the board the experience? Because in the law, let me be quite clear, in the law, it says that there has to be people with experience in gaming, but there aren't. Not But I'm going to experience, go not there. experience, knowledge. 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 The So I don't single know- act is very clear. So Single I don't act know say- who's got knowledge on gaming and casinos. No, because it talks about regulation, not knowledge of the regulation. Because we never had, in Sri Lanka, we never had regulations. Get the act. So if you are satisfied, I yield to my honorable colleagues in this committee. I yield. There is no issue. Let's go on. Right? You are satisfied with the expert you have got, and you are going ahead. Go ahead, please. So once the
So once the regulations are in place, of course, the interim the supervision and enforcement mechanism, we are looking for empowering and collaborate with existing regulators, namely FIU, IRD, Sri Lanka Police, TRCSL, SLCERT, etc., etc. So as I earlier explained that we have already initiated the technical You cooperation. said, just madam, Sorry. please, because we are really interested in making sure that this is done right. Did you say, when you say etc., did you mean TRC also? Yes. What is their job? So when it comes to the online gambling, so we have to come up with the regulatory framework, then we have to see that how we can do the enforcement. Right. So definitely for that, we want to have the discussion and the right. collaboration The with gentleman them. at the back said there are 26 people who are registered. Mr. Chairman TRC, could you tell us, I mean, are there only these 26 people with licenses currently operating in Sri Lanka, or there are others? Honorable Sir, now this TRC is nothing to do with this one because we are not giving any license to them, because TRC is giving license only the frequency use any services. Other than that, we don't give any license on that. Online is, it is a separate one. We are providing we are giving the 40 type of license only. The free the services use the frequencies only, not this online gambling, because we don't have any mandate to give any kind of license for the gambling. Right. So let me ask a question from the gentleman at in the second row. Forget the IRD gentleman who answered that question earlier. Yes, you sir. Yeah. Yeah. Now you said there are how many registered this online? Sorry, third row. 29ක්. එතකොට ඒ 29ට ඇර තව ඒවත් තියෙනවද අපේ රටේද නැද්ද? ඒ 29 විතරද තියෙන්නේ? නෑ මම අහන්නේ ඒක නෙමෙයි. රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා 29ක්. හරි? ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීගල්. දැන් මෙතන එස්ටැබ්ලිෂ් වුණා. ඉල්ලීගල් වුණත් 29 රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. මම අහන්නේ ඒ 29 ඇරුණාම තවත් ඔන්ලයින් කැසිනෝ ගේමින් ලංකාවේ තියනවද? තියෙනවා. රෙජිස්ටර් කරලා නැතිව තියෙනවා. ඔව්. එතකොට එහෙම වුණාම then what is your objective in having TRC in this the supervision and enforcement? We are also in the learning cycle, Honorable Chair, and as far as we learn that most of these online gambling sites are beyond the jurisdiction. Most of them falls within the extraterritorial jurisdiction. So in that context, that would mean offshore, right? yes. So are you saying that we do want to go after offshore? If the country can get a benefit, why not? So no. No, answer in the context of what we want. If it is offshore, it is not illegal, no? So honorable member, I'm sorry, I'm not very much technical expert in the field. So we are of course working with the technical But don't experts. discourage offshore, make opportunity for the country, take it on. But we have to do the regulation. Yeah. No. My question was, Madam, how is the TRCSL, what role do they have? The chairman just explained he has no role. So when we discuss with the Singapore Gambling Regulatory Authority, their mechanism is, so of course they are collaborating with the entity in the Singapore, which is similar to the TRC in Sri Lanka. So we want to see the modality once we are come up with the regulatory. But DG, they don't They have don't online. have, but they if there's any sites, they block. IPs. Chairman, may I clarify one point on your issue about you raised about this online casino thing. This act does not talk about the online casino per se. It talks about digital gambling that could include casino also.
In the Because- definition, it get covered. Last time we checked, Yes. it got covered. Yes, that's right. It doesn't specifically So- mention, but when it comes to gambling definition, it gets covered. Yeah. So this Singapore not having digital casino doesn't affect our act at all, because the act talks about digital gambling, not specifically online casino gambling. This has a wide. I'm not able to understand your distinction, Mr. Chairman. No, Chairman, you talked about that Yes, sir. Singapore model Yeah. doesn't have Yeah. online casinos, Yes. but our act Yeah. per se does not talk about online casinos. It talks about Section 18, digital gambling license. With So a it- great ambit. Yes, I see. it has a wide scope. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. So in Singapore, it is not allowed. In Sri Lanka, it is allowed. Yeah. Once it is They have regulations regularized. come. After Yes, regularize, yes, it will be regularized. allowed. Yeah, once But- the but it is- regulations come. Yes, but it's not only confined to casinos. No, I know No, that. no, no, Yeah. We agree. There are so many other things. Now, Right, but- sorry, but- Chairman, I just want to, going through these companies, so I'm asking, you asked me the question, how these companies, all these 40 companies which I'll give the Deputy Minister, which I just got, all of them are Port City registered, all of them are having information technology, advisory services, etc., and they are doing BPO. In the BPO process, online gambling is being used. Now, is cryptocurrency also part of this? Can Is I- cryptocurrency a gain or a loss? I mean, then it is speculation. Because Ravi. central bank that came here before said it's neither legal or illegal. Right? I know this lady is very competent, I'm not, this is, but I am basically getting to a point whether there is an area which is being overlooked, that we are heading into, which is not legislated. I want to see, because I am a believer that I want to expand trade, not to restrict. So we also received sort of proposals currently being evaluated by the board of directors because you know we have very limited resources at the Mr. moment. Bandar, you look into that. I guess all of you, even we also grope in the dark, so don't worry about what we are questioning is, at the end of the day, we must be having a fulfilled role. And I was not answered the central bank role. They should be not seen and not heard of. Because the central bank is an independent institution. They are today in trade delegation, they are in petrol delegation, everything. It's a questionable problem. With great respect, Honourable Member, because the Act has this provision No, for ex officio Good that you're member. in it, instead of somebody else in it. I said good that you're in it because you're knowledgeable. But I have a problem on the central bank being independent, being here. So, so I'm coming to sort of the ending of my presentation. So with But we, the DG was trying to answer, but then Mr. Chairman spoke, so he didn't. On what Singapore does, she said, is that if they try to gamble online or have online casinos, they block them. Block the website. Yeah, so I asked the gentleman at the back, sir, what's your name? What's your designation? You're from the IRD. What's your name, please? Mr. Mahinda. What is your designation? Deputy Commissioner R. Mahind. Deputy Commissioner. Mr. Deputy Commissioner said that there are others other than the 29 registered. ඒ ටික Right. අපිට නවත්තන්න පුළුවන්. ඇයි අපි එහෙනම් නවත්තන්නේ නැත්තේ? දැන් එතුමා කියනවා 29ට වඩා තියෙනවා. මෙතුමිය කියනවා සිංගප්පූරු වල එහෙම කරොත් ඒක නවත්තනවා. TRC එක වගේ එක සිංගප්පූරුවේ තියෙනවා. අපි මේ නීතිපතිකලාට ලිව්ව උපදෙස් ඉල්ලලා ඔව්. නීතිපතියකිනුත් අපිට උපදෙස් ලැබුණේ මේ ඒක සාමූහිකව ගන්න ඕන තීරණයක් අපි ඒව ඩොමයින් බ්ලොක් කරන්න කියලාත් ඉල්ලුවා. ඔව්. නමුත් ඒකට නිසිතාම පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ හිම. The නීතිපති is here, no? Mr. Yeah. Yes, Mr. Chair. I think I will have to see as to what that advice file is. Off the top of my head, I don't know what the current status of that is. If you give me the opportunity, I will go back and see what the status of that is and what exactly the ambit of the advice that was sought. Yeah, because this committee, for your information, has been at it for a long time. I understand. And the sort of the stock answer of the TRC has been the one that was just given to us, right? No direction. Yeah.
So and then there is this letter written by Director Commissioner General of Inland Revenue to the Director General of the Fiscal Policy. I wish the gentleman was here. That it is no authority has been given to operate such things. Right. So I think it is fairly clear to the layman. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ දැන් නීතියක් කොහොමත් නැහැනේ. එතකොට අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වන වෙබ්සයිට් වලින් ගැම්බලින් වෙනවා නම් ඒක නවත්තන්න නීතිමය බලයක් TRC එකට කොහොමදත් නැද්ද? අනීතික දෙයක් ලංකාවේ ඔන්ලයින් වෙනකොට නෑ දැනට නෑ ඇත්තටම මම කියන්න දැන් මේ බ්ලොකින් නෑ ගැම්බලින් එක පැත්තක තියමුකෝ අපි හිතමුකෝ වෙන මොකක් හරි සයිට් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ අනීතික එකක් තියෙනවා නම් එක කෝට් ඕඩර් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කෝට් ඕඩර් එක එක්ක දුන්නාම අපිට කියන්න පුළුවන් ඔපරේටර්ස්ලට ඒක මම පැහැදිලි කරනවා නම් තාක්ෂණික පැත්තත් බ්ලොක් කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් යම් ඒකට තර්ජනයක් කියලා කියනවා නම් ඒ law enforcement body එකකින් ඒක අපි ඔපරේටර්ස්ලට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ limitations තියෙනවා. දැන් blocking කියද්දී අර අපිට තියෙනවා DNS blocking කියලා. domain name system එක block කරන්න පුළුවන්. IP blocking තියෙනවා. deep packet inspection blocking තියෙනවා. URL blocking තියෙනවා. ඔය blocking හතරෙන් තමයි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදිත් දැන් අපි dedicated website එකක් නම් block කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක subdomain එකක් නම් ඒක block කරන්න බෑ මේ මොකද එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් websites එක block වෙන නිසා. ඕක තමයි තාක්ෂණික පැත්ත තියෙන්නේ. ඒකට direction එකක් දුන්නොත් විතරයි අපිට පුළුවන් අර ක්‍රම දෙකෙන් එක්ක court order එකකින් එහෙම නැත්නම් law enforcement body එකකින් අපිට order එකක් දෙන්න ඕනේ මේක block කරන්න advice කරන්න ඒ කියන්නේ මේ මොකක්ද order එකක් දෙන්න ඕනේ අපිට operators-ලට block කරන්න. එතකොට තාක්ෂණිකව මේ ක්‍රම හතරෙන් යම් තාක්කලට අවහිර කරන්න පුළුවන්. නමුත් 100%ක්ම දැන් තියෙන system එක කරන්න බෑ. Now running up to AG's department, running up to till the chairman and the board gets acquainted with how they are going to handle this. If by chance those 29 companies are dealing offshore and they are not dabbling with the foreign exchange of Sri Lanka and we are getting some revenue into the country, is it legal, illegal or not? I think the answer, honorable member, is I think there was a lot of discussion with regard to pending the regulations whether or not this act can be operationalized. So I think I understand Mr. Bandara's comments that let's say take for example the licensing regime. If under section 15 you are not licensed, then there is a offence on the face of the act. But then I think in terms of law, we also have to think about practicality. And what would happen if we say, okay, look, you are not licensed, is the next question that will be thrown back is, do you have a procedure to license? Right? So in the absence of that, I think it might be prudent because of the fact that these decisions, and if we are to make arrests or take any action in terms of the act, there is a high probability that it might be challenged by way of writ. And what a writ application fundamentally does is it talks about the legality of the action that was taken under certain legal principles. So there might be an objection or a stance taken by a prospective person who against whom action is taken that you have asked me for a license but you yourself don't have the capability to give the license. Yeah. Now, so I'm asking in that context, now there are 29 companies that the Inland Revenue said. So is it dealing in offshore and the country making some money on offshore? Then how are we going to purify that tax? So I think it will have to be by way of the regulation. So until those regulations are in effect. Take note of that. Yes. So in the interim, is it now the situation is not legal, not illegal? So yes. How do you pursue with it? You can't stop it. I think but no action can be taken. So then, that is exactly yes. Then the Inland Revenue, can it collect revenue or not? No, collecting revenue, I think any revenue, yes, they can collect. Collecting revenue is a different. So then let that status quo go on. Chairman make note of this and bring this into the net rather than put a blanket no and lose the dollar even that we are getting at the moment. I mean, consumer progress as long as it doesn't affect the external reserves. We are gaining a dollar, we get it. The reason I'm harping is this company, just for Jason also,
this is heading into much different one. I asked about the port city. All of them are registered port city. Most of them are manufacturing service providers, etc. They are going in, there is no taxes for this company. They are gambling in this. And whether they are marked into area coming on the gambling act. And there is speculation. The speculation is anything with the dollar sold at $1 is a gambling. So please look into that. Yeah, we need to. Yes. Yes. So those are of course key challenges that we are currently facing, but addressing to these challenges, the board of management and the senior management, in close coordination with the Ministry of Finance, we are expecting to operationalize the GRA mandate without a delay. So that is our concern. I have one question from Inland Revenue. May දැන් ඔය betting වල license fee එකට අමතරව මුකුත් අපි ගන්නවද revenue එකෙන් percentage එකක්? ගන්නවා 118ක gross collection tax එකක් ගන්නවා. ඒක winnings අඩු කරලා total turnover එකකින් 1 million exceed වෙන ඕන. declare කරන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර revenue එකක් ඒගොල්ලෝ කරා කියලා? අපි return එකක් submit ඒගොල්ලෝ return issue self කරනවා. declaration self තමයි issue ගන්න. systems මොකුත් නැහැ නේ. නෑ system නෑ online අපි යන්නේ ඒක manual ක්‍රමයට තමයි මේ. ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් අපි ලක්ෂයයි හම්බ කරේ කියලා අපිට එතනින් නවතින්න. අපි bank ඒගොල්ලෝගේ bank accounts ගන්නවා ෆයිල් එක ඕපන් කරනකොට ඔඩිට් එකේදී බලනවා ඉතින් bank accounts වලින් bank loan online එක ගොඩක් යන්නේ. හැබැයි ඊට අමතරව income tax එන්න ඕනේ 40%. මේකට වැට් නෑ ඒක ගෑම්බලින් වලට තියෙන එකම නේ 18යි ඉන්කම් ටැක්ස් එක 40යි අරක 18යි නේ. නෑ වැට් එකක් නෑ මේකට. වැට් එක නෑ එක්සෙල් වැට් එක එක්සෙල්. දැන් ඔතන දැන් කෑෂ් නේ වැඩි හරියක් කරන්නේ. ඉතින් කොහොමද ඔක බලන්නේ බැංක account වල? ඔය අනිත් එක මේවා අර මොනවද එහෙ ගෙවලානේ මෙහෙ එන්නේ. මොනවද ඒවට කියන්නේ? ජංකට් නේ. ජංකට් ජංකට් එකේ එනවා මම කියන්නේ නිකන් බිල් බෝඩ් වල ගානවත් එකතු කරලා බැලුවොත් ඒ ටර්න් එක තියෙනවද කියලා බලන්න. බිල් බෝඩ් එක වටිනාකමක් තියෙනවනේ. ගහලා තියෙන බිල් බෝඩ් ප්‍රමාණය. නෑ එහෙම නෙවෙයි. ක්‍රිකට් මැච් එකේ බලන්න ඕනේ ක්‍රිකට් මැච් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල ගාන කීයද කියලා. එහෙමත් බලන්න. මොකද ක්‍රිකට් මැච් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ලොකු one day 2020 one day 2020 වල හරි ගණන් තප්පර ගණන් වලට මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දුවන්නේ. කොළඹ නගරයේම තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බෝඩ් එක එකතු කරොත් මාසක රෙවෙනියු එක ඒ වගේ 100 ගුණයක්වත් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතලවත් එස්ටිමේට් කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඔඩිට් එක. ඊට මේ ඇඩ් දාන ගොඩක් අර 1xbet mailbet කියන ඒවා අපි රෙජිස්ටර් වෙලා නැහැ අපිට රෙජිස්ටර් කරගන්න හැකියාවකුත් අපිට තොරතුරු ඒකේ තව පැතටික් කේස් එකක් තියෙනවා සර් ගම්වල ඉන්න විශේෂයෙන්ම සෝල්ජර්ස්ලා මිලිටරි සෝල්ජර්ස්ලා ඔය ඔන්ලයින් ගෑම්බලින් වලට කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම සැලරිස් ඔක්කොම කළා අනිත් ඇසෙට් කළා සූසයිඩ් කරගත්ත අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා මේ ඔන්ලයින් ගෑම්බලින් වලට දැන් ඕනේ මට චුට්ටක් කියන්නකෝ දැන් අර දෙන රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්තම් ඒ දෙන්න මොන කම්පැනියක් නෑ මොන කම්පැනියක් විදියටද ලංකාවේ ඔපරේට් වෙන්නේ දෙන්න? ඒක මම හිතන්නේ ලංකාවේ කම්පැනියක් නෙවෙයි පිටරටක ඉඳන් ඔපරේට් වෙන්නේ. මොනවද? ඒතර වෙන කම්පැනියකට පුළුවන් ලංකාවේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාලා ඔපරේට් කරන්න. ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකට බෑ මොකුත් කරන්න. නෑ මම හරි සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ අපේ ෆිසිකල් ප්‍රසන්ස් එකක් නැති කම්පැනියකට IRD එකට ටැක්ස් ගන්න බෑ. IRD එකට බෑ. එතකොට ඒ කම්පැනියට මෙහි පර්මනන්ට් එක්ස්පෙන්ෂන් එකක් නැහැ. මෙහි ඒජන්සි වලට ගෙවා ඒගොල්ලෝ එක ප්‍රොමෝට් කරනවා එහෙමද? ඒගොල්ලෝගේ ඒජන්ට්ලා ගැන අපිට විස්තර ඒවල තියෙනවා අපි ඒජන්ට්ලාව ටැක්ස් කරන්න මේ රෙජිස්ටර් කරගෙන තියෙනවා ඒජන්ට්ලාගේ විස්තරයක් අපිට සෙන්ට්‍රල් බැංකුවෙන් ලැබුණ අනුගානක ලිස්ට් එකක්. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒජන්ට්ටු තමයි මෙහි බිස්නස් කරන්නේ ගොඩක් අය. ඒගොල්ලෝ මෙහි බැංක් account එකක් ඕපන් කරගෙන. හැබැයි ඒගොල්ලන් සර්වර් එකක් හරි මෙහෙ තිබුණොත් PE කියලා අරගෙන ටැක්ස් ගන්න පුළුවන් නේද? Honourable members, just addressing on Honourable Minister's question. So basically on the online gambling front, Honourable Minister, there are two different types of operators that are there. Certain operators are there with physical presence and companies that are incorporated in Sri Lanka. The two entities that was just discussed along with a few more of the dominantly present operators are not having any sort of physical establishment or incorporation in Sri Lanka. But Honourable Member, as per the Section 16 of the Gambling Regulatory Act, which is newly passed, any member, either digital or offline, operating in terms of casinos will have to have a incorporated entity in Sri Lanka. That is the mandatory requirement.
Agree. Now that is going forward. Yes. Now my question is, now they are operating as an offshore company. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ සර්විස් එක අපි කැපිටගරයිස් කරන්නේ ඩිජිටල් සර්විස් එකක් විදියටද? එතකොට ඒගොල්ලෝ අර ඩිජිටල් වැට් එක එනකොට ඒගොල්ලොත් ඒක ඇතුළට එන්න ඕනේ නේද එහෙමනම්? දැන් අපි අනික් පිටරට Uber එකට හරි Airbnb එකට හරි අපි ටැක්ස් කරන්න ටැක්ස් නෙට් එක ඇතුළට ඒගොල්ලෝම ගන්නවා නම් මෙල් බෙට් එකයි මේ දෙකම එන්නත් ඕනේ නේද ඒක ඇතුළට? ඒකද එහෙනම් කියන්නේ ඒක මොකක් හරි සර්විස් එකක් ගන්න. ඒක මොකක්ද ඒ සර්විස් එක? ඒක බඩු විකුණනවද? සල්ලි විකුණනවද? මොකක්ද සර්විස් එක? ඒතර මේ රටේ මාර ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඩීම් වැට් එකක් හැටියට ගන්නවද? මොකද 18% ගන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ ටැක්ස් එකත් මේක 18% නේද? ඒක ගන්න 18% නේ. එහෙනම් ඒ ඩීම් වැට් ඒක ඩීම් ඉන්කම් එක හැටියට ගන්නවා ඇත්තේ. නෑ ඒක කැප් කරනවා. නෑ ගේමින් රෙවනියු එකට නම් මේ ටැක්ස් එක ගහන්නේ 118 ආයි වැට් එකක් ගහන්න අවස්ථාවක් නෑනේ. නෑ ගේමින් ආවොත් ඕන වෙන්නේ නෑ. නෑ නෑ ඒතකොට දැන් ඔපරේට් වෙන්න මොකක් හෝ සර්විස් එකක් විදියට දැන් ඔපරේට් වෙන්නේ මොකක් හෝ සර්විස් එකක් ඩිජිටල් සර්විස් එකක්. හැබැයි කිසිම ටැක්ස් එකක් නොගෙවා. නෑ they have a deem VAT. නෑ that's what deem income එක හැටියට minimum එක දානවා. no even here gambling වලට නෑ මෙතන මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මෙහෙම නෑ මේ ඒජන්ට්ස්ලා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝෂන් එක විතරනේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මාකටිං කරන එක. දැන් බලන්න කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. sorry ඒගොල්ලන්ට කමිෂන් එකක් ඔය පොඩි කමිෂන් එකක්. ඒකටනේ ඕගොල්ලෝ මේ ඒක ඉන්කම් එක කියලා ගන්නවානේ. ඒගොල්ලන්ට මන් දන්නේ 100ට එකක් හෝ දෙකක් හෝ 0.5 මන් දන්නේ කීයද කියලා. දැන් ගත්තොත් බලන්න දැන් ගන්නකෝ මේවා එක මොකද්ද Uber එක. Uber එක ගත්තොත් ඒ නෙදර්ලන්ඩ්ස් කොහෙද කම්පැනි එක තියෙන්නේ software එක විතරයි මෙහෙට ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ. හැබැයි ලොකු cost එක වදින්නේ 3 wheeler එක එලෝගෙන යන පුද්ගලයාට. ඉතින් එයාට personal income tax එකක් ගෙවන්න වෙනවා වෙනම. හැබැයි දැන් මෙතන මේ online gaming එකේ මුළු service එකම එන්නේ එළියෙන්. ඒක තමයි. මුළු වැලියු එක යන්නේ මුළු වැලියු එකම යන්නේ එතනට. you can't take that නේ Uber එකේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නේ value added එකට එක invoice එකයි transport එකයි කියලා they take the whole one. නෑ ඒතකොට ඒතර pick me එක Uber එක අතර fight එක තියෙන්නේ ඕකයි. නෑ ඒක තමයි ඒක හරි ඒකනේ අපි take on gross other one this is a value different added thing. හැබැයි දැන් මෙතන මේ රෙගියුලේෂන් ටික ඇවිල්ලා ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් වුණ ගමන් මේ සියලුම දෙනා මෙතෙන්ට එනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එතන. නෑ. ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් සර්විස් එකක් හැටියටද එන්නේ? ඒගොල්ලෝ එනවනේ ඒගොල්ලෝ ද ගේම් එකක් ගේමින් හැටියටද? නෑ ඒගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් තියෙනවා 10 මිලියන් නෑ නෑ ඔහොම ඉන්නකෝ දැන් මම අහන්නේ ඇමතුමා මේක වැටෙන්නේ මොකද්ද කැටගරිය? what is the category? ඔන්ලයින් එක තියෙනවනේ. Online digital gambling. ඒගොල්ලෝ කියයි අපි digital gambling. So it will go under digital gambling. It will go under digital gambling, Honorable Minister. Because right now the problem is we have certain set of operators, Honorable Minister, who are local operators. So yeah, they have registered. They have registered, as well as out of the 29 operators that are currently paying something to the inland revenue, there are local based individuals or local based operators as well as offshore or international based operators. So the latter part of what was discussed, Honorable Minister, comes into the play of the international operators. But the local operators, their infrastructure is here, their systems are here, and they are basically it's here. It's not a fair playing field also. Absolutely. They are like Pikmin. Correct. As the Honorable Minister mentioned, once the regulations comes in, this becomes a level playing field, because even though whether you're international operators or local operators, you have to have a registered entity in Sri Lanka, and they will have to comply with the regulations to obtain a digital gambling license. So let me put a very simple. Sri Lanka is to add value or for the whole value. Because otherwise you're going to have a Uber pick me situation coming up again. Yeah, so that is why the issue that came up. No, that's a total turnover that's collected here. What if Bally's is a gambling and Melco in Hong Kong, they come in to provide the gambling atmosphere. Then the background, then what are they, is on turnover or is there value added? Honourable Member, I think it's a very pertinent question that is also being discussed by the Board of Management as of right now. So this has been addressed by in dual ways around the world when we look at the best practices. As the Honourable Member rightly mentioned, if you take for an example Georgia, which is highly regulated in terms of online gambling, there is a regulation to say that the infrastructure, both hardware and software, needs to be within the jurisdiction of Georgia itself to address the question, because otherwise you can't monitor, no? Yes. So this is a pertinent I think point that is why countries said no.
It's easier. So my one simple question now: does all these regulations has to come as a chunk at once, or this simple regulation of everybody should register අපිට හෙට ගේන්න බැරිද? ඒ මොකද තියෙන එකේ අඩුපාඩු? ඒ කියන්නේ අපි දැන් සම්මාව ඔබියස්ලි ඔකට කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ඕනේ නැහැනේ ලෝකේ දැනගත්ත. දැන් අපි දන්නවා මේ දෙන්නෙක් ඔපරේට් කරනවා හොරට 29 දෙනෙක් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉනවා. අපිට දැන් ඇක්ට් එක තියෙන හින්දා හෙට රෙගියුලේෂන් එකක් ගේන්න බැරිද? ඉන්ටරීම් රෙගියුලේෂන් එකක් මේ අය හෙට ඉඳලා මේවා කරා. අපිට ඉන්ටරීම් රෙගියුලේෂන් එකක් ගේන්න බැරිද? පිටරට කට්ටිය ඇවිල්ලා මෙහි ගැම්බ්ලින් කරනවා නම් මෙතුමා ඇල්ලුවාම ඉරේ දාන්න පුළුවන් කියලා. මං කියන්නේ ඇයි අපි මේ මුළු ලොට් එකම ගේන්න මාස 4ක් ඉන්නේ කියලා පොඩි උත්තරයක් දෙන්නකෝ මට. Honourable Minister, on the same, if I refer to the earlier presentation made by the Acting Director General, that is why we have phased it out, and even in the second interim phase, we have actually, like the chairman mentioned, we are not going for the whole lot, but we have prioritized in terms of that the majority also will list. take 3 months. That has been also prioritized. And out of that priority also, Honourable Minister, the digital gambling is of a high priority given the exposure that the committee is basically discussing as of right now. So what I'm trying to say is obvious ඒවා ටිකක් තියෙනවනේ ගොඩාක් කන්සල්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ, that we have to do it. You can bring it faster. Yeah, adding to the member, Honourable Deputy Minister, so we have to work, we have to come up with the draft, and then we have to work with the legal draftment and setting up the things. Otherwise, that we are expecting the draft by end April. So we are taking 3 months just to complete the process. You know, okay, so I think we have, last, Chairman, when you say gambling, what does the ambit cover? Does it cover any speculation and a gain out of that, or how does it? Now the IGP mentioned. Under Section 79, gambling, there's been a number of gambling set out, but it says gambling means betting, gaming, online gaming, then casino, the rest of it. So basically, at the moment, whatever is involved with betting and gaming constitute gambling. So when you say betting and gaming, it's for a gain, no? Gaming, in the sense, it's a gain, right? Yeah, now, does cryptocurrency come in here? I'm not. It's a gain. So that's why I'm asking whether. It's not. Because it's not crypto. You can use crypto to gamble, but cryptocurrency itself is not considered a gamble. Yeah. And then IGP asked a very pertinent game police gilla alluwa me buru gahanawa. Is it what is that? That is fall into your game? Gambling. Oh, that is gambling. Take a game, gambling. There's a definition. Nice gambling can speculation. Yes. Gambling ordinance, we put it to the courts under the gambling ordinance. Now there's a occurrence. There should be a occurrence of event. Even the cryptocurrency can be used for a transaction. That's it. Whatever the transaction, we can apply the laws. That is not the. We don't need to mention the what is the amount and what is the procedure that they are exercising. Hari, I think we I mean, this has been a very productive. Stock market is also gambling, though. Yeah, that's exactly. So you can't do but IGP වෙනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක මෙහෙමයි. නාවින්නද කියලා ඒකට වඩා ලොකු මේ මිස්ටේක් කියන්නේ ඒක මම දන්නේ අපිට ඇඩ්වොකාට් මෙතන ගෙනල්ලා අපිට කරපු ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී කිව්වේ lottery is a gamble. Lottery is a gamble. So the Lotteries Board of Sri Lanka and the National Lotteries Board must come under the National Lotteries Board come under special act. Oh, National Lotteries and the same development. Yeah, it should come under the gambling. What do you call the Sri Lanka Gambling Regulatory Authority? Of the ඒක තමයි ඒක හරියද? Why it has been taken Why? out Why? of the debate? So that's okay. Why? Because that is gaming, no. දැන් online තමයි මේ මං හිතන්නේ මේ ලොටෝ එහෙම ගහන්නේ. ඒක online ලොටෝ ගහනවා නම් ඒක කොහොමද ආණ්ඩුවෙන් මේ ගැම්බල් කරනකොට අදාළ නැහැ. පුළුවන්. නෑ මම කියන්නේ ඒ ඇක්ට් ඇබොලිෂ් වෙන්න ඕනේ. ඒ ඇක්ට් ඇබොලිෂ් වෙලා
if you are saying gaming, Arsha, I think we discussed that day that is not for the purpose of profit making, it's done for a development purpose. That is why that's kept out and that's been cleared out. I think there's. but I don't know. Anyway, let's not get into that now. But I want to make a suggestion, having listened to all of this, and this has been a very, very, very productive discussion. And I think the objectives are very clear. We also want this done as fast as possible. There's a lot of money that is being not collected every single day that we. Now, when they gave us the multiple undertakings, they have given us a timeline once before. When you say they, it's Ministry of Finance. Sorry, yes, Ministry of Finance. Because Because Ministry of Finance is at the core of this. No, don't take this personally. We are not addressing any one individual person here. We are speaking of a system. Right? Governments come, governments go. Ministers come, ministers go. That's the way it is. But a policy has to stay. Right? Law cannot be ad hominem, no. Law can never be ad hominem. It cannot be a law that Mr. Navaratna Bandara, I got your correct name right, created for him. It's not. It's a thing that has to go on. Now in this, when I say they, I mean the government. Could have been JVP, could have been SLFP, could have been UNP, it doesn't matter. We have been given that they were having a stakeholder consultation prior to finalizing the draft. And I can't locate it now, but it is here somewhere. They conducted some stakeholder consultations. My view, I don't know if the committee agrees with this. We are trying to bring in new regulations to regulate an industry. And no one really wants that industry to be killed off. People want good investors to come. Because I think gaming through integrated resorts, etc., will have revenue that can be generated into the treasury. Have you thought of having a stakeholder consultation? If you have, when will it be? Or if not, should you think about a stakeholder consultation? And I'll give you my personal view before you respond. I think you should. Because it is always good to have the views of the industry that you're going to regulate so that you will have something that is win-win for everyone. So drafting regulations, Honorable Chair, of course, we actually, for the moment, we don't think go for a wide stakeholder consultation for the moment, but of course the industry members, that some of the industry members already made the request to have discussion with the GRA. නෑ මෙහෙමයි මම කියන්නේ. ඒක පුද්ගලෙක් තීරණ ගන්න එපා. දැන් මෙතන අපේ කොමිටියට කියලා තියෙනවා stakeholder consultation එකක් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා finalize කරන්න කලින්. ඒක ලියලා තියෙන්නේ මම නෙමෙයි. ඒක ලියලා තියෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය. මුදල් අමාත්‍යාංශය තමයි මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක ඔබතුමිය කියන්න එපා ඒක අනවශ්‍යයි කියලා. මොන හේතුවක් නිසාද ඒක අනවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ. ඔය අනිත් එක පොඩක් එන්න. එක එක පුද්ගලයෝ ලියලා එව්වයි කියන එක අදාළ නැහැ. එක එක පුද්ගලයෝ නෙවෙයි ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස්ලා කියන්නේ. ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස්ලා කියන්නේ මේ කියන්නේ සියලුම දෙනා. හරි ඔබතුමිය හිතනවා නම් ඒක අනවශ්‍යයි කියලා ඒක පුද්ගලික මතය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් I am telling you මෙතන දීලා තියෙන්නේ ස්ටේක්හෝල්ඩර් කන්සල්ටේෂන් එකක් කරනවා කියලා. කරන්න පටන් ගත්තා කියලා අපිට ලියලවල තියෙනවා. මේක ගැන අපි තර්ක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඉදිරිපත් කරන්නේ මෙතන මෙහෙම එකක් අපිට ඔබලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හැටියට එවලා තියෙනවා. මගේ පුද්ගලික මතයේ ස්ටේක්හෝල්ඩර් කන්සල්ටේෂන් එකක් කරන එකේ වැරද්දක් නැහැ. එතකොට අපිට ඔවුන්ගේ පැත්තත් හරි බොහෝ කට්ටිය ඉන්නවා. අහලා මේක ධනාත්මකව කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක. One second. That's it. Now, Chairman, if you look at a gambling company, there are 2 or 4, no? Now, if you look at the turnover, how are you going to discern the turnover of that company? Because the question... Expertise. Okay, whoever now... turnover එක ගණනය කරන නිසා ඒගොල්ලෝගේ gross ලැබෙන ඔක්කොම මේ collection එකෙන් gambling industry එකෙන් ලැබෙන collection එකෙන් winnings අඩු කරනවා. හරි. winnings සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ 60 ඒ වගේ අඩු කරනවා. අපි දාන වශයෙන් half තමයි දෙන්නේ 50ක් වගේ පිට එකදී. ඊට පස්සේ එන්න 50 නම් gross collection එක ඒකට තමයි 18ක්. දැන් ඒක හරියනවා මේක අවුරුද්දකට ඉන්දියානවා කියන්නේ මෙයා එනවා ඉන්දියාවෙන් එයා ගහනවා බිලියනයක් දිනනවා නැත්නම් බිලියන පෙරදෙනවා යනවා.
තියාව ටැක්ස් කරන්න ඕනේ නේ එතකොට. එතකොට කොහොමද ඔය සංකල්පෙ ගෙනියන්නේ? නෑ 1 billion දිනනොත් withholding tax එකක් තියෙන 14%. නෑ ඒක තමයි මං අහන්නේ. දැන් මේ ටර්නෝවර් එකේ අපි කියමු ඉන්දියාවට ගෙවලා එනවා මෙහාට. මෙහාට යට දෙනවා කොයින්ස් ටිකක් ගහන්න. එතකොට ඒකේ ටර්නෝවර් එක ගන්න එහෙ ගත්ත සල්ලිද මෙහෙ ගත්ත සල්ලිද? දැන් ඔය නිසා තමයි මං හිතන්නේ අර ස්ටේට් අර මේ ස්ටේක් හෝල්ඩර් පාටිසිපේෂන් එක අවශ්‍ය වන්නේ. මොකද ඇඩ්වොකාට් එකේ කියලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ වත්. නැත්නම් අපි දන්න ගෙමියන් නෑ. හැබැයි අපිත් කැමති අහිංසක කට්ටිය 118යි 130යි ඔක්කොම ගෙවනකොට මේගොල්ලොන් ඇවිල්ලා 7-5ක් ගෙවන්න නැතුව යන එකට. ඒකට අන්නේ ඩයිකොටොමි එක ඔෆ් කරන්න තමයි මේක අහන්නේ. හරි. ඉතින් මම හිතන්නේ මොනා නැතුණත් ඔය කම්පැනි ටික ගේන්න chairman. I think knowing their knowledge is far better than groping in the dark. Right. So we will end this just on this one last thing. ඒ කියන්නේ withholding tax හැටියට කොච්චර විතර එකතු වෙනවද මාසෙකට මේ winnings වලින්? withholding tax එක තාම අය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් කිව්වේ මතුම අය කරනවා කියලා 14. ලෝ එක 14% අය වෙන්න ඕනේ. එනේ අය වෙන්න ඕන නම් අය වෙන්නේ නැද්ද ඒකවත්? withholding tax එකද betting and gaming වල withholding tax තාම අය කරන්නේ නැහැ. gross collection tax එක විතරයි. ඒ withholding ඒ gross collection එක කියන්නේ house එකටනේ. withholding tax එක කියන්නේ විනයටනේ. ඒ කියන්නේ සමහරුන්ට අය කරන්න ඕනේ සමහරුන්ට අය කරන්න ඕනේ නැද්ද නැත්නම් කාටවත් අය කරන්න ඕනේ නැද්ද? ලෝ එකේ විදිහට අය වෙන්න ඕනේ දිනුවා. දැන් ලෝ එකක් නැද්ද? යන තියෙනවා අය කර ගන්න අලුතෙන් දැන් ඉස්සෙල්ලා රිටර්න් එකේ තිබුණේ නැහැ විනිංස් වෙනම මේක රිටර්න් එකත් ඇමෙන්ඩ් කරලා අලුතෙන් කැසිනෝ වලට ඒව දැනුම් දුන්න පහුගිය මම හිතන්නේ මාසෙක විතර කාලෙක වල තාම withholding tax එක ඇවුන්නේ. පොඩක් එන්නකො මොකද දැනුම් දෙන්නේ මොන නීතියටද දැනුම් දුන්නේ? gross collection return එකේ ඒකේ amendment එකක් දැම්මස අලුත් return එකක්. නෑ අපි කියන්නේ winner. ඒ කියන්නේ house එක නෙමෙයි. ඔව් winners ලාගේ මේ අපිට මේ ඒගොල්ලෝගේ ඉන්ෆෝම් කරන්න කියලා winners ලා ගැන කැසිනෝ ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාලයක් විනර්ස් ලාගෙන් අපි එකතු කරලා නැහැ කියලා කියන්නේ. නෑ winners ලාගෙන් withholding tax ආය වෙලා නැහැ. ඒක කීයක්වත් හම්බෙලා නැහැ. right okay. මේ you said you are getting some help from the British some British people also. No, I don't want to get into a discussion. From tomorrow of this online tax of online gaming, casino games, etc. in the UK will go from 21% to 40%. 21% to 40% in the UK. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන දාන්න එපා. ඒක අල්ල ගන්න මෙහාට. හරි. එතකොට අපේ 7ක් අපේ තියෙන එකක් නැති කරනවා අපි 50ක් දාලා. Right. Okay. So then once again we will write to you on the various decisions that we have agreed upon today. But thank you for your valued involvement in this, and let us work together to get this done. And like the Honourable Minister said, if there is any way in which you can even in the interim, bring in some sort of interim regulation even to catch all this revenue that is being leaked on a daily basis, which we are expecting a report on, that would be meaningful. They are operating in November. Financial tax is 26-27 in March. So within the year it becomes taxable. No, but then quarterly gewanne pai? නෑ ඒක ගෙවන්න පුළුවන් annually. Annually now that you have waited all this perfected, you will get the board. You all run it and get it perfected. Well, so I mean, if you can do it faster, that is better. Thank you very much. Thank you for your time.